Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Hello. Thank you for finding time for this interview. How are you? Hello, thank you very much for the invitation. I'm fine, thank you. How about you? Спасибо большое за приглашение. У меня все хорошо. Как насчет вас? Тоже все отлично. Перед тем к вопросам, I'm fine as well. Thank you. Okay, so how about the first question? All right, yeah, let's start. Окей, мы готовы начинать. Австрия всегда отличалась от Германии тем, что в вашей стране не было такой русофобии, как в Германии и других странах Запада. Что происходит сейчас? Austria has always been different from Germany. That in your country was not as that your country it was not as Russophobic as Germany. What is happening now? Well, basically, what is happening now is that since 2022, with the start of the Russian special military operation in Ukraine, Austria started to go in lockstep together with the United States and also with Germany and the rest of the European Union when it came to anti-Russian sanction and also when it came to the basically war policy led by the European Union against Russia. Fortunately, Austria is very restricted in all these policies because on the one hand, we are still economically very dependent on Russia, on the one hand, especially in the energy sector. And on the other hand, Austria is still bound to the neutrality enshrined into its constitution. So we are not allowed, for example, to send soldiers into an active war on the one hand. And on the other hand, we are also not allowed to actively abandon our neutrality. So, of course, Austria has already broken these principles, but at least we are not sending weapons and soldiers to Ukraine in order to fight Russia. And, of course, still large segments of Austrian society are rather very pro-Russian than pro-Western or pro-Ukrainian, since Austria had, especially during the Cold War, a long history of being rather close to Russia and even having friendly relations. So, for example, Austrian weapons did not turn up on the Ukrainian side of the battlefield, but they turned up on the Russian side of the battlefield, which caused great rumors and political turbulences in Austria. But of course, Austria in total is rather a vassal state of the United States and of course part of the European Union. So we are not that sovereign in our political decisions. And of course, the anti-Russian hysteria inside our government is not in accordance with the general pro-Russian mood in our society. С начала 2022 года, с начала специальной военной операции России на территории Украины, Австрия стала идти в ногу с политикой Соединенных Штатов и Германии, и Европейского Союза в целом. Австрия также ввела санкции против России, проводит схожую военную политику со своими соседями и Соединенными Штатами. Но Австрию все-таки нельзя назвать антироссийской настолько, насколько другие страны. С одной стороны, мы, во-первых, все еще зависимы от России с точки зрения экспорта, особенно в том, что касается энергетики. С другой стороны, Австрия все еще пытается хотя бы частично сохранить свой нейтралитет, прописанный в Конституции страны. Конечно, он уже нарушен
но Австрия не дает другим странам нарушить его полностью. Например, страна не посылает своих военных на территорию Украины и не поставляет туда оружие. Многие люди в Австрии все еще выступают с более пророссийской позиции, потому что в период Холодной войны XX века Австрия и Советский Союз были достаточно близки, у людей были очень хорошие отношения друг с другом. Конечно, наш политический сектор сейчас принимает решения, которые не до конца способствуют сохранению суверенитета страны, они не полностью суверенны. Но вместе с этим вся антироссийская истерия, которая сейчас наблюдается в нашей стране, она не так сильна, как в других странах. Мгм. Страны Запада поставляют оружие для наступления Украине. Говорят, что оружие поставляется для защиты Украины. Насколько мы близки к Третьей мировой войне? И что об этом думает в Австрии? Western countries supply offensive weapons to Ukraine and say that they do it to protect Ukraine. How close we are to the World War III, and what Austria and Austrian people think about it? Well, when you're talking about how close we are to World War III, it's totally depending on the definition of when you have World War III and when it's still a Cold War between the West and Russia. When you look at it from a political perspective, when you look at the trade war going on against Russia, when you look at the quantity of weapons sent from the European Union member states to Ukraine, you could argue that we are already in World War III, but that it didn't turn into a direct clash between the different war parties, but it's still some kind of not Cold War, but a war where, for example, the West sends the Ukrainians against Russia, but it's not brave enough to face Russia directly. So you could argue that we are already in World War III. Of course, if you would define World War III as a direct military cooperation, direct military confrontation between NATO armies and the Russian army, then of course we have not yet reached this stage. But as, for example, the Hungarian Prime Minister Viktor Orban said just this week, NATO and the European Union are actually planning sending troops directly into Ukraine in order to fight Russia. And for example, in Germany, they are already discussing the reintroduction of a compulsory draft in the country. And in the United States, in a very silent process, the draft of the 18 to 26-year-old population already started. So you could say that we are on the either already in World War III or that we are on the brink of it. I would personally say that if you look at it from a grand political perspective, we are already in World War III. And of course, most Europeans, Austrians included, are very unhappy with this fact because the regular, normal population of Austria is facing dire consequences because of the inflation resulting from this war. And also a lot of people are panicking because of that. So a lot of Austrians, for example, left the country for more westernmost parts of Europe, like Spain, for example. So on the whole, Austrians are not thrilled for going to war against Russia and Ukraine. And I guess, at least in the case of Austria, it would also not be possible to send our soldiers dying for NATO in Ukraine because of the principle of neutrality and the general anti-war moods inside Austria itself. So if it comes to a direct military confrontation between
NATO, the European Union, and Russia inside Ukraine, then I think Austria will not be military present in Ukraine. Also because of the simple fact that our military is currently in shambles and it's actually not able to conduct any large operations outside of the borders of Austria, and not even speaking about fighting in Ukraine. Все зависит от того, с какой точки зрения мы рассматриваем определение Третьей мировой войны. Если мы смотрим на нее больше с позиции своего рода холодной войны между Россией и Западом, то, посмотрев на то, что происходит в сфере торговли, какая идет торговая война, какое количество оружия поставляется на территорию Украины, чтобы она могла продолжать вести военные действия против России, здесь можно уже сказать, что Третья мировая война началась. Но происходит не открытое столкновение Запада с Россией, и даже не столько холодная война, сколько столкновение Запада с Россией через Украину. И, на мой взгляд, западные страны НАТО сейчас недостаточно смелы, просто не готовы к открытому противостоянию с Россией. И при этом можно отметить, что некоторые западные политики, например, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, они уже отмечают, что Европа, Европейский Союз готовы открыто направлять свои войска на территорию Украины. Они обсуждают обязательное производство оружия для поставок на территорию Украины. В США идет своего рода молчаливая подготовка к военным действиям. И именно с политической точки зрения Третья мировая война определенно уже началась. Неизвестно, когда ситуация усугубится и усугубится ли. Что касается Австрии, то уровень жизни населения, особенно молодых людей, в стране очень сильно снизился из-за инфляции, произошедшей в связи с военными действиями на территории Украины. Многие люди в панике. Целый ряд австрийцев покидают свою страну, уезжают в более западные территории Европы, например, в Испанию. Люди определенно не хотят, чтобы их страна была втянута в военные действия. Австрийцы вообще в целом не хотят противостояния именно с Россией. И лично я надеюсь, что Австрия не будет до такой степени участвовать в нарастающей эскалации, хотя бы благодаря своему нейтральному статусу. Надеюсь, что Австрия не будет поставлять на территорию Украины вооружения, которые будут использоваться против России, и вообще каким-либо образом в военной сфере присутствовать на территории Украины, но напряжение определенно нарастает, и люди, конечно, в стране этому недовольны. На Западе пытаются запретить русскую культуру. Возможно запретить Чехова, Чайковского, Достоевского. Western countries are trying to ban Russian culture. Is it possible to ban Chekhov, Tchaikovsky, or Dostoevsky? I don't think that it is actually possible. You can ban Chekhov and Dostoevsky at the universities of some Western countries. As for example, in the United States, at certain universities, Plato and Aristotle were banned because they were so-called old white men. The current woke liberalist elites in the West don't want to see anymore in the students' curriculum at certain universities. And of course, you have also similar developments in Germany and in Austria. But in total, of course, the books of Dostoevsky and, for example, the music of Shostakovich are that famous in Austria that it's actually not possible to ban them, as it is also not possible to ban famous Russian artists like Anna Netrebko from Austrian opera houses,
So indeed, the Western elites also in Austria tried to come through with this ban, but they didn't succeed. And nowadays you can still enjoy Russian culture. But of course, Russian culture is also in Austria, unfortunately, like in the rest of the European Union, rather in a defensive position, since you have some kind of anti-Russian and liberalist agitators in our newspapers and TV channels who say, for example, that Russian music and Russian literature is just the precondition for Russian soldiers marching into Ukraine and leading war there, etc. So basically, you can still enjoy Russian culture in Austria on a regular basis, but of course, there are some fanatic Western liberals who want to ban it, but fortunately, Austrians are not okay with these political agenda trying to ban Russian culture. Я считаю, что запретить русскую культуру где-либо невозможно. Во многих европейских университетах активно изучают, например, того же Достоевского, и, конечно, присутствуют попытки запрета таких занятий, как в США. Некоторое время назад во многих вузах запретили изучение Платона и Аристотеля, потому что их взгляды не сочетаются не идут в ногу со временем, не входят в текущую повестку, поэтому вообще признаются неактуальными. Также пытаются запретить изучать известных российских деятелей культуры в Европе, не хотят видеть в расписании студентов какие-либо предметы, занятия, связанные с Россией, но, к счастью, у тех, кто этим занимается, до конца не удается этого сделать, особенно в Австрии. В Австрии безумно популярны российские композиторы, такие как Шостакович, их очень любят в стране, и невозможно просто так взять и убрать из австрийских оперных залов известных русских оперных певцов, таких как Анна Нетребко. Российская культура крайне известна, люди ее любят и совершенно не хотят отказываться от наслаждения ею. Конечно, многие антироссийские пропагандисты в СМИ, в интернете говорят, что русская музыка и литература – это просто такое одно из условий существования российской военной жизни, прикрытия для российских солдат, и что русская культура, она может только навредить европейцам, но в Австрии такие высказывания, хоть они и существуют, они не действуют. Люди очень любят Россию, любят российских культурных деятелей и продолжают наслаждаться их творчеством. Что такое австрийское движение за идентичность? Скажите нам, пожалуйста. What is the Austrian identity movement? Can you tell us about it, please? The Austrian identity movement, do you mean the identitarian movement in Austria, or do you mean in general the Austrian identity movement since the end of World War II? Окей. Что имеется в виду в этом вопросе? Имеется в виду движение за идентичность в Австрии, которое существует сейчас, или общее движение, позиция людей за идентичность, которая начала развиваться после Второй мировой войны? Первое. Первое? Да. Okay. The first one. The first one. Okay. So the Austrian identitarian movement was founded in 2012. I was the founder of it. It basically started as an
Austrian movement for the protection of the country against mass migration and Islamization. And of course, it grew bigger over the years, especially in connection with the mass migration crisis in 2015, when more than 1 million people from the Middle East came to Austria. And of course, back in those days, I was one of the leaders of this movement, and called together with other leading figures like Martin Sellner, for example, for the end of this policy of mass migration and for the remigration of those immigrants, and also for an end of Western policies of aggression against these Middle Eastern countries. And yeah, this was basically the reason why the Austrian generation identity became so famous. But yeah, unfortunately, several developments led basically to its end. So on the one hand, there was a heavy state repression by the Austrian state against generation identity in Austria, which actually led to a huge lawsuit in which most of the people put before the judge, like me, for example, got an acquittal. And so generation identity was not in the first place outlawed as a criminal organization as the state wanted to do it. But unfortunately also the movement as such was taken over by Martin Sellner with the course of the time. And therefore we had some kind of clash between different approaches how to continue this movement. So there was on the one hand my approach, which was about making the movement broader and not only focusing on mass migration and Islamization, but also talking about, for example, geopolitics, about the possibility of different alliances for Austria. So, for example, calling for leaving the European Union, but also for ending this special relationship with the United States of America and making a realignment with Russia and focusing on creating a new peace in Europe together with Russia and other Eurasian players. So that was my position back in those days at the end of 2016 to 17. And of course, there was then the other position of Martin Sellner, who basically wanted the movement to only focus on mass migration and Islamization, and I'm not talking about the problems of transatlanticism, of Americanization, etc., which basically led to these problems of of mass migration and Islamization, because without the American wars in the Middle East, there would not be any mass migration to Europe, of course. And we can also see this problem with, for example, Ukraine. When the West started the war there, of course, we also witnessed huge refugee movements towards Central Europe. So the problem of this position and approach of Martin Sellner, which basically won in this conflict, is that it can't cure and solve the roots of mass migration and of Islamization, but it's just trying to cure the virtual problems of this crisis, but it's not really talking about the problem of European sovereignty, and it's not talking about the necessity of de-Americanization. So, because of all these reasons, the movement nowadays is very marginalized. I personally fell victim to an intrigue by Martin Sellner, who actually said that you can't keep people like myself who are advocating for a détente and an alliance with Russia inside the movement. And of course, people like me who are talking about the necessity of freeing Europe from American influence are also a danger for the movement, because he himself is a heavily Americanized person. And yeah, therefore you can say that
generation identity, unfortunately, became a pseudo opposition, so some kind of deranged opposition who's not really acting like an opposition group. And nowadays, since its symbols were banned in Austria, it's nearly non-existent in our country. And unfortunately, the whole political right in Austria has taken the turn of a very narrow and xenophobic concept of only resisting mass migration and Islamization, but actually not talking about the roots why these problems actually exist. And of course, the actual reason why these problems exist is, on the one hand, the Americanization of our continent. It's our godlessness, our missing belief in God. And therefore, of course, you can view people simply as goods. You can replace with other goods. And also you have the problem that people are actually not motivated and not interested in defending their own identity. And that's the whole problem about this topic. Австрийское движение идентичности, оно было основано в 2012 году. Я являюсь его основателем. Основной целью движения была защита страны от массовой миграции и исламизации. Особенно активно движение действовало в 2015 году, когда с Ближнего Востока на территорию Австрии прибыло более 1 миллиона мигрантов. И это, конечно, очень сильно ударило по состоянию страны, по настроениям населения. Я был одним из лидеров движения, которые активно продвигали инициативы, направленные на сокращение потоков миграции и на возвращение уже прибывших в страну мигрантов обратно в их страны. И мы прекрасно понимали, что политика миграции может оказать огромный вред для страны, но и именно поэтому вот эта тревожащая тема, она позволила движению стать таким популярным в те годы. Но, к сожалению, на данный момент многие разработанные и даже принятые тогда инициативы сейчас уже отменены. Против сторонников движения начались, можно даже сказать, своего рода репрессии. Многие из них получили судебные иски. И тем не менее, деятельность движения не останавливалась, однако к 2016-2017 году в движении пошел раскол, своего рода столкновение взглядов, как дальше его развивать, что делать с движением. С моей позиции деятельность движения необходимо было расширить до таких тем, как роль Австрии в геополитике, кто должен быть союзником Австрии, как должны строиться отношения с союзническими странами. Я выдвигала инициативу обсуждения выхода Австрии из Европейского Союза, отказа от такого активного сотрудничества с Соединенными Штатами, восстановления дружественных отношений с Россией. Однако другие члены движения считали, что оно должно продолжать свою работу только по тематике миграции и исламизации. И ни о каком вреде американизации страны речи идти не должно. Хотя если Соединенные Штаты прекратят свои военные операции на территории Ближнего Востока, если они откажутся от поддержки украинского конфликта, то потоки мигрантов в Европу резко сократятся. Но со мной не согласились. Никто не хотел лезть в глубину проблемы, искать ее корни. Некоторые сторонники движения просто хотели остановиться на видимой защите населения Австрии и работать на поверхности.
не погружаясь вглубь. Из-за этого раскола получилось так, что осталось наше движение, и было образовано еще одно оппозиционное политическое движение, которое на самом деле не ведет себя как оппозиция. Вообще стоит сказать, что сейчас в Австрии как будто бы нет оппозиции. Многие оппозиционные партии имеют достаточно узкую и ксенофобскую позицию. Они не смотрят в глубину проблемы, они хватаются за один какой-то острый вопрос, стараются его продвигать. И эти партии совершенно не думают о проблеме безбожия в стране, об индивидуализме, о том, что на самом деле нам не так страшно ослаблять сотрудничество с Соединенными Штатами или даже разорвать его, потому что одни вещи, одни товары могут быть заменены другими. Партии лишь создают видимость какой-то активной деятельности. У нас в Европе повсеместно фашизм. Если послушать, что говорят политики Европы, то кажется, что фашизм уже здесь. Что вы об этом думаете? Fascism is rearing its head in European countries again. If you listen to what European politicians say, it seems that fascism is already there. What do you think about it? Well, basically, I guess it's very important to highlight that fascism didn't return as the old kind of fascism with its military marches and with its xenophobic ideology, but that it basically returns with a different face as a form basically of a radicalization of the cosmopolitan rainbow flag ideology of liberalism currently present in Europe. So, for example, if you look at the European countries and which political parties are actually the most militaristic and the most radical against Russia and pushing the most for a military intervention of Europe inside Ukraine, it's actually the Green parties who started as pure parties talking about the ecological problem, talking about climate change. And now these very parties are calling for a military intervention in Russia. And especially these parties, inside Europe at least, have always presented themselves as the vanguard of anti-fascism. And nowadays, they are basically leading this fascism of the 21st century, you could argue. And this is actually not a coincidence, as the Russian founding father of the Eurasian movement, Nikolai Trubetskoy, has already highlighted in the 1920s with his famous work, Europe and Mankind. It's the fact that European chauvinism and European cosmopolitanism are just two sides of the same coin, because both of them proclaim that European civilization is the only civilization possible, and that therefore this Western model of politics has to be spread all around the world, and that every other civilization which is not European is basically pure barbarism in the eyes of these European ideologues of modernity. And so therefore it's not a coincidence that nowadays cosmopolitanism is basically taking up this torch of marching east against Russia, of trying to annihilate Russian culture and Eurasian civilization. And yeah, therefore you can say that the current fascism of the 21st century is not represented by the swastika, but that it's rather represented by the rainbow flag, by its wish to destroy every traditional culture and civilization around the globe. And therefore, at least in the eyes of the Western militarists and the Western politicians, striving for the dismantling and so-called decolonization of Russia, Russia is the next country
on the chopping block in order to westernize it and in order to destroy Russian sovereignty. But thankfully, God is on the side of Russia, and therefore the Russian army has been proven to be much stronger than the West thought. And I guess if you look at the current developments, in 1 or 2 years, you will see a total Russian victory in Ukraine. And this could also lead to the end of this new fascist policies in Europe and to the end of this liberal regime reigning in Brussels, since this very war propaganda is maybe one of the last projects of the European Union, because all this money they spend in Ukraine, they don't have it, they just borrowed it from the central banks. And therefore, if they are not able to pay it back in the long run, this will have grave consequences for the European economies and therefore also for the political stability of Europe. But since it will lead to an end of this very liberalist regimes trying to spread the rainbow flag to the east, I don't think it will be a disaster for European civilization in the traditional sense, but it will be actually a chance for Europeans then to actually rediscover their civilization and their history and their culture without all this kind of cosmopolitanism and chauvinism they are currently forced to oblige to. Я хочу отметить, что фашизм возвращается в Европу не в старых понятиях. Сейчас у фашизма очень много лиц. Это не только открытые военные действия и ксенофобия. У этого течения очень много лиц. И если посмотреть, то сейчас фашизм представлен в Европе не свастикой, а множеством радужных флагов. Европа действительно радикализируется, и можно обратить внимание, что наиболее активно за милитаризацию, за активное противостояние России, открытое вступление Европы в украинский конфликт выступают именно зеленые партии. Те партии, которые изначально говорили о том, что их основная цель – это достичь защиты экологии и природы в мире. А теперь они призывают к войне с Россией и активно пропагандируют ужасную позицию о том, что Россия может вторгнуться в Европу. Я считаю, что такое их действие и такое их преображение – это не совпадение. Здесь сразу вспоминается позиция учения Трубецкого о евразийстве. Европейская цивилизация в Европе сейчас считается наиболее развитой, и продвигается позиция о том, что европейские ценности, они наиболее продуманы и лучше всего подходят под жизнь других людей, поэтому должны быть навязаны абсолютно всем, а все остальные мнения, ценности других стран, их позиция, они считаются чуть ли не варварскими. В Европе сейчас отрицается российская культура и наличие любых других цивилизаций, в том числе евразийской. И, как я уже отмечал, фашизм в Европе сейчас представляется таким космополитизмом, радужным флагом, и все, к чему стремятся сейчас европейские страны, это к разрушению
российского суверенитета, хотя подается это под соусом разоружения России, деколонизации территорий, которые якобы захватывала Россия. Но, как показывает практика, как показывает нынешнее развитие событий, к счастью, российская армия сильнее. И я уверен, что через год, может быть, максимум 2, Россия одержит полную победу над Украиной. И тогда придет полный конец либеральному режиму, очень радикальному либеральному режиму, который действует и который распространяется по всей Европе из Брюсселя. И я не думаю, что для Европы это будет полная катастрофа, но для этого региона это будет возможность заново пересмотреть свои ценности, заново пересмотреть взгляд на свою цивилизацию, отказаться от радикализма, от ксенофобии и выстроить другую позицию. Что такое свобода, на ваш взгляд? Должна ли быть пропаганда и цензура? Повтори, пожалуйста, я не услышала тебя. Что такое свобода, на ваш взгляд? Должна ли быть пропаганда и цензура? What is freedom in your opinion? Should propaganda and censorship exist? Well, basically, I think that propaganda and censorship are present in every state, but as there are good states and bad states, for example, there are states who are ruled by an oligarchic, predatory ruling class who is only trying to suppress its population and basically rob every other country and civilization around the world being weaker than itself, which would be a bad state. There are, of course, also good states. For example, a Christian state, a monarchic state, who is actually defending its own tradition and who is actually proclaiming that the good of the whole population is the good of the state, would be, in my eyes, a good state. And also a just and good order has to be defended, of course. So I think, for example, that if you have this dichotomy of good states and bad states, I would say that, for example, the Russian Federation is at the moment definitely on the side of the good states, who, for example, also has laws against homosexual propaganda, which I think are definitely necessary in order to protect children, for example, against the propaganda for sex change operations or pedophilia or the propaganda of homosexual relationships. And I think in these cases, censorship is definitely necessary and is a good thing. And I think also that, for example, if you have a state and you make propaganda about defending the traditional family, traditional values, defending, for example, also the church against attempts of secularization, this is good propaganda. But unfortunately, there also exists bad propaganda, like you have it in the West, for example. So, for example, in this very month, in June, in the city of Vienna, the capital of Austria, you could see everywhere rainbow flags. You had propaganda about homosexual relationships. And, for example, if you go to a restaurant and then you go to the restroom there, you could see posters sponsored by the Austrian state and the city of Vienna, which are directly addressed to minors and who are informing minors about perverse forms of sexuality, for example, who are definitely rallying against the traditional family and are propagating so-called homosexual marriage and things like this. And I think that definitely this is some kind of bad propaganda, and there also exists bad censorship in Austria, for example. So, for example, if you have, like me, the opinion that we should make peace with Russia, that we have to end this Western aggression against Russia, and that we have to report differently on the regime in Kiev,
with its alliances with neo-Nazism and neo-fascism, you are censored in Austria. You don't have any possibility at all anymore to be interviewed by public television or to write in a newspaper which is more close to the state itself. And people like me, for example, who are in favor of peace with Russia, are accused of being a spy of the Kremlin, a useful idiot of Vladimir Putin, etc. And this actually happens to all oppositional voices in Europe who are actually fighting this crazy war policy in Brussels, who are actually fighting this crazy LGBTIQ propaganda, and who simply want a future for their own people, for Christianity, and for the traditional family in Europe. And therefore, I would argue that in Europe, this kind of bad censorship and this bad propaganda are dominating on an abysmal level. And I think that this will lead in the long run, if this isn't stopped, this will lead in the long run to the end of traditional European civilization as such. So therefore, I think there's definitely a need for good propaganda and good censorship in order to stop this development. Я считаю, что пропаганда есть в любой стране, так же, как и цензура, но действуют они по-разному. В моем понимании есть своего рода хорошие и плохие страны. Плохие страны – это те, в которых правит олигархия, те, в которых пропаганда и цензура используются для того, чтобы подавить свое население и ослабить население других стран, сделать их максимально подчиняющимися властным структурам. Хорошие страны – это страны, например, христианские или монархические, которые защищают свои традиции, которые стремятся к развитию и процветанию своего населения. С моей точки зрения, на данный момент Россия относится к категории хороших стран. В России сейчас активно, например, продвигается позиция против пропаганды гомосексуализма, однополых отношений. Это все запрещается, в этом отношении вводится цензура. И я считаю, что это хорошая цензура, она необходима, чтобы защитить молодое поколение, защитить институт семьи. И с этой позиции я не вижу ничего плохого в цензуре. Мне, например, очень тяжело смотреть на то, как работает пропаганда в Европе, когда на главные улицы столиц стран выходят люди с флагами ЛГБТ, требуют защиты своих прав, выступают против традиционного института семьи, когда детям навязываются позиция о существовании множества разных видов сексуальных отношений и говорится о том, что это нормально. В Европе сейчас такая пропаганда считается правильной, но мне кажется, что это именно та пропаганда, против которой должна вводиться цензура. Кроме того, если сейчас в Австрии или в других европейских странах люди выступают за прекращение агрессии Европы против России, за разрыв отношений с Украиной, которая сейчас является оплотом нацизма и даже фашизма, выступают за восстановление дружественных отношений с Россией, таких людей в стране моментально убирают из всех интервью, с ними перестают общаться какие-либо серьезные, так или иначе связанные с государством, СМИ, информационные агентства. И, например, меня, как человека, который выступает за хорошие отношения с Россией, называют и кремлевским шпионом, и полезным дурачком Путина, как только не обзывают меня за мою позицию. И в Европе, к сожалению, действует сейчас такая позиция в отношении цензуры и в отношении пропаганды. Я считаю, что такого существовать не должно. Я считаю, что все поползновения в Европе против России за установление
прав движения LGBTIQ+, это все ведет к разрушению будущего Европы, будущего его людей. Это полное сумасшествие. Я считаю, что плохая пропаганда, она сейчас доминирует, и в конце концов она может привести к разрушению европейской цивилизации. Но в целом моя позиция такова, что цензура, она должна существовать, чтобы хорошие страны могли себя защитить от негативной пропаганды плохих стран. И пропаганда, она может быть приемлема только в том случае, если она помогает государству развиваться, сохранять его ценности и способствует культурному и духовному обогащению ее народа. Ваше главное решение в жизни. What is your most important decision in life? So far? Okay. My most important decision in life, I think, was converting to Orthodox Christianity 1 year ago at Easter. So I think most important for oneself is to reconcile with God, to live according to the 10 Commandments, according to Christian culture and religion, because this is actually the very foundation for being able to resisting in this lion's den of liberalism, this empire of lies, as President Putin has called it, and basically this liberal version of hell here in Europe. If you don't have a foundation in Christianity, I think you cannot resist this madness. You would simply become desperate and could not resist all these developments and fight against it. So I think definitely becoming an Orthodox Christian was the best decision in my life so far. And Я считаю, что самым важным решением в моей жизни было прийти к христианству, стать православным христианином, примириться с Богом, войти в веру, которую исповедуют в России, которую исповедует сам Владимир Путин, и принять решение жить в соответствии с традициями и ценностями этой религии, потому что только так можно набраться уверенности и силы, чтобы противостоять всему этому либеральному аду, который происходит сейчас в Европе. Если ты неверный христианин, ты не можешь сопротивляться этому сумасшествию, и религия действительно мне дает силу, поэтому я считаю, что самым важным решением было стать православным христианином. Напоследок ваше пожелание детям войны. What would you wish the children of war? Pardon, I didn't understand the last part. What would I wish? Would you wish the children of war? The children of war. Well, basically, I would wish them either it be the children at the moment in Russia and in Ukraine, or the children in Palestine, that these conflicts end as soon as possible with a just and lasting peace order after it, so that they can then finally live in peace, live a life according to the rules of God, and of course experience prosperity, and especially an end of all the horrors war brings itself with. Я бы пожелала всем детям, которые столкнулись с войной, вне зависимости от того, живут они на территории Украины, в России или в Палестине, чтобы конфликт на территориях, где они живут, скорее прекратился. Я желаю им как можно дольше жить в мире, следовать за
ценностями, не забывать о них, примириться с Богом. Желаю им, чтобы их жизнь была счастливой и долгой, и чтобы в месте, где они живут, всегда был мир. Спасибо огромное за пожелания и беседу. Рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Настя. Thank you very much for this conversation and for your wishes especially. Thank you very much for the interesting interview and the invitation. Спасибо Goodbye. большое за очень интересное интервью. Спасибо, что пришли. До свидания. До свидания. Goodbye.